సో మెయిన్‌గా ఇందులో మీకు నచ్చిన సాంగ్, ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదనుకోవచ్చు. పిక్ ఓన్లీ వన్. నాట్ సే హోల్ థింగ్. I like Nallanchu Tellachi. తెల్లచీర. Yeah. సోషల్ మీడియాకి మీరు దూరంగా ఉండడానికి గల రీజన్ ఏంటి? When I started making music, I always ఏదైనా కానీ కాంట్రవర్సీ ఉన్నా కానీ, ఏదున్నా కానీ Yeah. వాటికి చాలా దూరంగా ఉంటారు. what can we do about it, sir? You can't change somebody's negative thought. Right. సో ఆ మెలోడీస్ ఇవ్వడం వల్లే మీ దగ్గరికి ఇప్పటివరకు కమర్షియల్ మూవీస్ రాలేదని అనుకోవచ్చా? Probably. ఏదైనా స్కూల్స్‌లో చిన్నపిల్లల ఫంక్షన్ ఏదన్నా అంటే, సో ఏదన్నా ఒక డాన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే వాళ్ళ మైండ్‌లోకి ఫస్ట్ వచ్చే సాంగ్ ఇదే సార్. గోపికమ్మ అనే సాంగ్‌తోనే దే విల్ గో. సో Yeah, it's I think I feel blessed for whatever my journey is. I've given some amazing albums. ఇప్పటివరకు మీరు బాలీవుడ్‌లో ఒక మూవీ కూడా చేయకపోవడానికి గల రీజన్ ఏంటంటారు? I want to focus only on Telugu. మీ లైఫ్‌లో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక మూవీ దగ్గరకొచ్చి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆ ఛాన్స్ అనేది మిస్ అయిపోయినప్పుడు మీరు బాధపడడం కానీ అలాంటివి ఎప్పుడైనా జరిగిందా? Only one thing, when in 2009 the Kick movie, మీరు ఇచ్చిన ఆల్బమ్స్‌లో అన్ని దాన్లలో సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్? Shatamanam Bhavati actually. ఓకే. మెల్లగా తెల్లారింది. హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు iDream మీడియా. సో ఇప్పుడు మనతో పాటు మన గెస్ట్గా ఉండేది ఎవరో కాదు, ఒక సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. చాలా సంవత్సరాల నుంచి మనల్ని తన మ్యూజిక్తో కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తూ రీసెంట్గా మిస్టర్ బచ్చన్ మూవీతో కూడా చార్ట్ బస్టర్ ఆల్బమ్ అందించిన మేయర్ గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు ఉన్నారు. హాయ్ సార్. హాయ్. సో ఎలా ఉన్నారు? మిస్టర్ బచ్చన్ సక్సెస్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు? Doing very well and enjoying the success of Mr. Bachchan. యా. Great feeling to compose an album for Ravi Teja sir and Harish Shankar. మిస్టర్ బచ్చన్ మూవీ రిలీజ్ అవ్వకముందే మీ సాంగ్స్తో హిట్ అని తేల్చేసేలా చేసేసారు. కంప్లీట్ ఏ సాంగ్ తీసుకున్నా కానీ సో ఒక డిఫరెంట్ మేయర్ని మేము చూసాం. హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? So I think it's how the movie is, what is demanded by the movie, the script, and also the director, Harish Shankar. He has a certain energy, the kind of music he likes is upbeat. యా. So all of those put together, and Ravi Teja sir. So I think all those were the elements, contributing elements to the music that came out. ఓకే. అండ్ హరీష్ శంకర్ గారితో మీరు వర్క్ చేయడం దిస్ ఇస్ అనే సెకండ్ మూవీ, Third movie. థర్డ్ మూవీ. Yeah. ఓకే. అండ్ ప్రీవియస్ మూవీస్ కూడా దట్ వాస్ అన్ వెరీ గుడ్ సాంగ్స్ అనేది కూడా ఇచ్చారు. కానీ కంపేర్ టు దట్ మూవీస్ Yeah. ఇక్కడైతే ఎక్కువగా మాస్ బీట్స్ ఇచ్చారు. Yes. అండ్ పీపుల్ ఆల్సో సేయింగ్ మేయర్ గారు ఇలాంటి మ్యూజిక్ అని చెప్పేసి ఒక సర్ప్రైజింగ్ అనేది ఇచ్చారు. Yes. దట్ వాస్ మీకు కూడా అలాంటి అంటే ఏమన్నా అప్రిషియేషన్స్ కానీ ఇలాంటి ఏమైనా వచ్చాయా? Yeah, I know that everyone's really surprised how I could do such commercial music, but to me it's not a surprise because I know my capabilities. So but it's good to know that people are appreciating it. I've accepted my commercial side as well, and not like, oh, Mickey cannot do commercial. So it was not a risk, but a very I had to tread very carefully when I composed. I don't want to compose in a Ravi Teja movie where they compare, they say, the earlier album was better. రైట్. Mickey shouldn't have taken Mickey. So it was a very delicate journey, and I think I have done very well. అండ్ మెయిన్గా ఇందులో అన్ని సాంగ్స్ సూపర్గా ఉన్నాయి. సో మెలోడీ ఉంది, చాట్ బస్టర్స్ ఉన్నాయి, మాసీ సాంగ్ ఉంది, ఇలా దేనికి దానికి సంబంధం అనేదే లేదు. Right. సో మెయిన్గా ఇందులో మీకు నచ్చిన సాంగ్, ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏదనుకోవచ్చు. పిక్ ఓన్లీ వన్. నాట్ సే హోల్ థింగ్. I like Nallanchu Tellachi. తెల్లచీర. Yeah, I think that's where my forte is, where I want to, in one album, I want to be able to do melody and mass both. So that is, I think, one of the specialities of myself, where I can cater to both the audiences, యా. but still I want to keep a thread of melody in my mass as well. But of course, with another commercial movie, things might change. యా. But now I'm confident about doing commercial cinema. I took my time, all these years. I first wanted to just focus on one area, just Yeah. do melody, do hundreds of great songs, and then switch to commercial.
So the plan is working well. ఓహ్! అంటే యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ డూ ద మాసీ మూవీస్ అంటే మాసీ బీట్స్ ఇయ్యాలని మీకు అనుకోలేదా? I have stayed away during my these last 20 years. I've Yeah. stayed away from commercial because I first want to focus on just one, area ఓకే. where melody, I want to do some strong music where over the years I have some 20, 30 great albums. So that's what I always wanted to do is first just focus on one. ఓకే. And now I think I can slowly get into more కమర్షియల్ థింగ్స్. commercial music. అట్లయితే సో ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకే కాదు ప్రేక్షకులకు కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఏంటంటే మిక్కీ జే మేయర్ గారు అయితే సో కమర్షియల్ మూవీస్కి కూడా ఈజీగా వర్క్ చేయగలరు, చాట్ బస్టర్ ఆల్బమ్స్ కూడా ఇవ్వగలరు అని దీని ద్వారా నిరూపించేశారు. Yes, yes. అండ్ పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో ఈ ఫ్యాక్టరీలోకి ఎంటర్ అవ్వడం మీకు ఎలా అనిపించింది? Yeah, it's a very, very great team here. The producers are very good. Vishwa sir, there was never any moment of nervousness or anything. They are one of the leading producers now. యా. So I'm very blessed to be a part of their banner. So looking forward for more. ఎస్. అండ్ ఆల్సో ఇంకా విషయం చెప్పుకోవాలంటే ఈ ఎప్పుడైనా కానీ బయట సో ఏదైనా సాంగ్ కానీ చాట్ బస్టర్ కానీ వచ్చిందంటే ఒకటి ఏమైనా రీల్స్ చేసేస్తూ ఉంటారు, రీల్స్ కానీ అండ్ అలా వైరల్ అయిపోవడం ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తున్నాము. సో అండ్ పీపుల్స్ రియాక్షన్స్ అనేది విన్న తర్వాత మీ సాంగ్స్కి హౌ డు యూ ఫెల్ట్? The people who I work with, they keep sharing, and I also sometimes browse and look at the reels and all. And when I see people making reels of my songs, definitely it's a great feeling. It kind of feels it confirms that you are succeeding యా. as a composer. So I always enjoy ఎంజాయబుల్ watching. Yeah. సో ఇప్పటి వరకు చేసిన మూవీస్ ఒక లెక్క అండ్ మిస్టర్ బచ్చన్లో ఇట్స్ వాయిస్ అనే డిఫరెంట్ అనుకోవచ్చు. సో వాట్స్ ద డిఫరెంట్ మెయిన్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మిక్కీ జే మేయర్లో? వీ కెన్ థింక్ ఇట్స్ అనే సో కాయిన్కి ఇంకో సైడ్ మిక్కీ జే మేయర్ని మనం చూడొచ్చు అంటే అనుకోవచ్చు. Definitely. I think that's what you have seen, I think. That's what you have heard, I would say. We heard. Mr. Bachchan is so commercial, like Reppal Dappul and Nallanchu నల్లంచు Telachira. తెల్లచీర కానీ. Even the sitar song, it has a commercial vibe to it. It's not like one of my traditional melodies. యా. It has a beat to it. So this is probably the beginning point for me to explore my capabilities as a commercial. But I always want to make commercial music which has the element of melody in it, because whether I do mass or class, I want it to be everlasting. I want it to go for a long time, ఓకే. not just be the hit of the season and then people forget it. So I want it to sustain, which is a challenge actually. మెయిన్గా అయితే ఈ మూవీలో రవితేజ గారు తన యాక్షన్తో అండ్ హరీష్ శంకర్ గారు మరి అద్భుతమైన డైరెక్షన్తో చించేస్తే మ్యూజిక్తో మీరు ఇంకొక మెట్టును ఎక్కిచ్చేసారు సార్. దట్ వాస్ వెరీ వెరీ నైస్. Thank you. అండ్ సోషల్ మీడియాకి మీరు దూరంగా ఉండడానికి గల రీజన్ ఏంటి? అంటే ఎక్కడ is a- సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ కనిపించారు మీరు? Yes. I don't know, sir. Like when I started making music, I always wanted work to come to me without me promoting myself. So right, like I've been like this since my first movie. I've never given much interviews or promoted myself, and all through my career I've come across people who used to tell me it won't work like this. You have to be out there, you have to meet people, you have to promote yourself. And very rebelliously I have not done that because people tell me that. ఓకే. I've said no, I won't do that. So but still I have been blessed with work. So people when they come to me, I know that they are coming purely for my music, for my talent. I plan to continue it the same way. Unless it naturally happes, I am more active in social media. ఓకే. I like to be behind and just watch and hear what people are saying, and there's always positive and negative, but I like to just be behind everything and just stay away from all the busyness and commotion.
అంటే ఎక్కువగా It మీరైతే helps me. మ్యూజిక్ మీద ఫోకస్ చేశారు కాబట్టి సోషల్ మీడియాలో కనిపించట్లేదు అనిపించింది. Yes. అండ్ Yes. ఆల్సో సోషల్ మీడియాలో మీ పేరుతో ఒక అకౌంట్ కూడా ఉందన్నమాట. చూస్తుంటే ఇట్స్ నియర్లీ 12 to 13 పోస్ట్ మాత్రమే ఉంది. ఇస్ ఇట్ Okay. యువర్స్ ఆర్ అదర్స్? Which one is it? Twitter or? నో నో సార్, ఇన్ ఇన్‌స్టా. I think yeah, I have an Insta account, but not been much active on it. అదే తక్కువ పోస్ట్ ఉంది అండ్ ఫాలోవర్స్ కూడా తక్కువ ఉండేటప్పటికి ఇది మిక్కీ గారిదా కాదా అని మేమైతే అనుకున్నాము. బట్ But there will be a time when I will be active in it. చాలా మంది ఫ్యాన్స్ కూడా వెయిట్ చేస్తున్నారనమాట. మీరు యాక్టివ్ అయితే మీ అప్డేట్స్ అన్ని చూడాలి అని చెప్పేసి. Maybe I will give it a strong thought. Okay. And I think I have a lot of music, successful music now. And going forward, I might be doing like commercial stuff, which which unlike me. So I might be more active in social media. I want a really strong reason to be active in social media. And it might happen when I do independent music. I've Okay. always wanted to do independent music, and I might start doing that. So that's when I might, involve myself in social media. ఓకే. And automatically the movies that I do will be pulled into it as well. But I want to just, do my independent stuff as well. That's when I will be active, I think. ఓకే. అండ్ కమింగ్ టు ద యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ కానీ లేకపోతే ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ కానీ ఏదైనా కానీ కాంట్రవర్సీ ఉన్నా కానీ ఏది ఉన్నా కానీ Yeah. వాటికి చాలా దూరంగా ఉంటారు. Yes. అంటే దట్స్ నాట్ మై నన్ ఆఫ్ బిజినెస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అని చాలా దూరంగా ఉంటారు. Yeah. అండ్ వై యూ విల్ బి లైక్ దట్? What can we do about it, sir? You can't change somebody's negative thought. And if someone gets pleasure from thrashing somebody's work, then let them do that. I mean, ఈవెన్ I can't. ఎవరైనా మిమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేసినా కానీ దాని గురించి పట్టించుకోకుండా యూ విల్ గో ఇన్ యువర్ వే. No, I get affected when if I know somebody personally, when they pass remarks, that kind of affects me because I know someone on a personal level. But when people criticize or there's nothing I can do about it. Only thing you can do about it is worry about it or try to react or try to argue with a stranger. So like all throughout my career, I've seen some reviews where they said music was very bad or stuff Yeah, like that. But it's already done. It's already written. It's out there. It's history, right? It's past. Okay. So why even further drag it and make it continuous? ఓకే. So that's how I feel. It's what's done is done. Unless someone really maliciously, harms me, I don't care about it. ఉగ్ర రూపం అప్పుడు చూపిస్తారన్నమాట. No, I mean, there's a point. There's a line that Yeah. people need to draw. So as of now, I think I haven't felt any negative pressure where I feel offended or because I also don't really watch much. యా. So it's yeah. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్, ఏంటంటే మీ జర్నీ అనేది కూడా చూసుకుంటే ఇట్ స్టార్టెడ్ నియర్లీ 2005లో స్టార్ట్ అయింది. Yeah. సో ఆ 2005లో స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు అన్ని మెలోడీస్ ఇస్తూనే వచ్చారు. Right. సో ఆ మెలోడీస్ ఇవ్వడం వల్లే మీ దగ్గరికి ఇప్పటి వరకు కమర్షియల్ మూవీస్ రాలేదని అనుకోవచ్చా? Probably, sir. Maybe. ఎప్పుడైనా బాధపడ్డారా? అంటే నాకు ఎందుకు కమర్షియల్ మూవీస్ రావట్లేదు, అంటే నేను ఇప్పుడో స్టార్ట్ చేశాను జర్నీ అనేది. సో వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటే Melody is the difficult thing to make, sir. I feel proud of it. How many are there who can make melody? యా, వెరీ But రేర్. how many are there who can make mass? Many. So I feel very fulfilled. It's very fulfilling to do great songs where people they are going on a drive, they hear it. యా. Or I've got messages where people were like, I was really depressed for few days and I listened to your song, it made me feel good. So as a composer, that's very fulfilling. ఓకే. And it's very difficult. I mean, to compose melody, like for example, Sitama Vakitlo, it's a multi-starrer. మల్టీ-స్టార్. యా. Generally, a multi-starrer with Mahesh Babu and Venkatesh, people would think immediately you have to do commercial mass. యా. But no, I've made people sit calmly, listen to Sitama Vakitlo, Chitra ma'am's voice. Like recently, she released on Spotify, they released a thing of her legend, who's a legend of Chitra Garu. ఓకే. And the whole music they used was Gopikamma. So it's such an honor. I mean,
for them to use my song. She has sung many great songs with Ilayaraja sir and so many other composers, right. but they chose Gopi Kamma for that whole reel. Hmm. That's what we live for. That's what a composer, lives for. అండ్ ఇంకొక విషయం తెలుసా సార్, ఏదైనా స్కూల్స్లో చిన్నపిల్లల ఫంక్షన్ ఏదన్నా అంటే, సో ఏదన్నా ఒక డాన్స్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే వాళ్ళ మైండ్లోకి ఫస్ట్ వచ్చే సాంగ్ ఇదే సార్, గోపికమ్మ అనే సాంగ్తోనే దే విల్ గో. సో Yeah, it's I think I feel blessed for whatever my journey is. I've given some amazing albums, which when I look back, I feel so proud about. It's good. I think it's every composer's dream to have that kind of journey, and the kind of albums that I've done. There's so many that you can pick out, which are outstanding albums in melody. యా, అండ్ మూవీస్ సెలెక్షన్లో కూడా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, సో చిన్న మూవీ అని లేదు, పెద్ద మూవీ అని లేదు. Right, సో yeah. అలాంటి భేదం అనేది మీ దగ్గర అనేది కనిపించదు మీరు ఇచ్చే ఆల్బమ్స్లో కానీ. సో స్పెషల్గా ఏదన్నా ఉంటుందా, ఏంటంటే పలాని అంటే పర్సన్స్తోనే వర్క్ చేయాలి, లేకపోతే చూజీగా ఎందుకు అలా ఉండగలుగుతున్నారు మీరు? I'm not choosy to wear arrogantly choosy. I'm not arrogant about it. But most of my hits have come from small movies. So, in fact, I have worked with new directors. యా, దట్స్ So, it's just my world is very. I like to encourage others as well. When like a lot of new directors come to me, I like to encourage them with my music. Even though if I don't like the script entirely, but I give it a chance. I'm like, okay, could be a great work. So I'm always, open to new directors, new singers, because great things come with underdogs. యా, That's what I ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈస్ ఇట్, ఇట్స్ రైట్ సార్. అండ్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ కొంతమంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు ఒక వరల్డ్ టూర్ అని కానీ, సో ఎక్కడైనా మ్యూజిక్ కాన్సర్ట్స్ పెట్టి అట్లా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది మికీ జే మేయర్ గారి దగ్గర నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? In the near future, sir. Not right now. నాట్ రైట్ నౌ. But, యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్ అబౌట్ దట్? I did. I had this thing of doing a tour, but I had a back injury, so I had to cancel that. But I think I'm still. I feel there's another chapter to my music. It's more of the commercial side, and I want to do 30-40 albums of that. I'm still young, so I have a lot of time to go into performance, because when I do a performance, it will require a lot of budget, the way that I want to do it. And I also want to be successful in the Western music world. So I want to take Telugu music to where I can mix it with Hollywood. ఓకే. So it's a long journey, sir. It's a slow process. It takes time. అండ్ యాజ్ ఎ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా మీరు ఇంత మెలోడీస్ అన్ని ఇంత బాగా ఇచ్చినప్పుడు, సో అదర్ లాంగ్వేజెస్ నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా అవకాశాలు అనేది వస్తుంది. Yes. సో ఇప్పటి వరకు మీరు బాలీవుడ్లో ఒక మూవీ కూడా చేయకపోవడానికి గల రీజన్ ఏంటంటారు? I want to focus only on Telugu, sir. So I'm not interested in Bollywood. I don't think I can cope with the work ethics, or it's very very fast. అంటే బాలీవుడ్లో కొంచెం ఫాస్ట్, Very fast, yes. Okay. And also some things like in Bollywood, you see there in one movie there's like 5 composers. So I don't like that. I would like to do the whole music for a movie, even the background score. So it's just my personal choice, and I think I love doing Telugu music. I think that's the best that comes out from me. ఓకే. So why run somewhere else? ఓకే. It's really really good here. I like the respect that I get from the audience and the producers, the directors. Truly, I think Tollywood is one of the most special places to work in any department. వావ్. Tollywood is where we have actors from Mumbai, and there's so many imports, Yeah, which very encouraging. So I think it's very good here. సో మీ లైఫ్లో ఎప్పుడైనా కానీ ఒక మూవీ దగ్గరకు వచ్చి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఆ ఛాన్స్ అనేది మిస్ అయిపోయినప్పుడు మీరు బాధపడడం కానీ అలాంటివి ఎప్పుడైనా జరిగిందా?
No, It's never never. happened. No, no. Okay. Only one thing when in 2009, the Kick movie. Kick movie. Yeah. Okay. Surinder Reddy garu, he had called me first. Hmm. So he just met me briefly. Hmm. And at that time, I had just finished Kotta Bangaru Lokam, Yeah. right? So I was like very excited. Oh, Ravi Teja is like my first big actor movie. Yeah. So I met him, and then he said he's going to Dubai. He'll come back and narrate. But then he never called me. So I was always kind of. It was like a mystery. I was always like, wonder what happened. Okay. So that was one instance where, but I was not depressed about it. No. I was like, okay, would have been nice if I would have done it. Again, But after. I think Taman was the right choice because the songs were very big hits in that. Yeah. So I don't know if I could have done it like that at that time. I was very, very just getting the experience. So Okay. it's good I didn't get that movie. అలా ఏం లేదు సార్, ఏమో ఇంకా పెద్ద హిట్ ఇచ్చిండేవారేమో. Yes. అండ్ ఆఫ్టర్ 15 years ఐ థింక్ సో, అంటే కిక్లో మిస్ అయిన ఛాన్స్ మళ్ళీ Yeah. రవితేజ గారికి ఇప్పుడు వర్క్ చేయడానికి వచ్చింది. Yes. Yeah. అంతకంటే ఇంకా మంచి ఆల్బమే ఇచ్చారనుకోవచ్చేమో అప్పుడు ఇచ్చే సాంగ్స్ కంటే. No, I think this was the right time. దిస్ వాస్ ద Because రైట్ I have always Okay. waited to do a movie with Ravi Teja sir. And many times people used to tell me his energy, your energy doesn't match. యా. Just like how people, think I can't do commercial, all that stuff. But I believe that you should never underestimate a human being's ability రైట్. in whatever, there's like recently I saw one video of the Sri Lankan cricketer. He was dancing to one of the songs. ఓకే. I mean, the way he danced, could never imagine he can do that. That's inspiring, that when people do things which you have one certain thing. Okay, this guy, okay, he can only do this, he can't do that. But when they do the other thing, that's the greatness of, సో మిమ్మల్ని ఎవరైతే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశారో వాళ్ళందరికీ మిస్టర్ బచ్చన్ అనేది ఒక ఆన్సర్ లాగా ఇచ్చేశారు మీ ఆల్బమ్తో. maybe. రైట్ సార్, రియల్లీ. కానీ అండ్ పబ్లిక్ రియాక్షన్ అనేది నార్మల్గా థియేటర్స్లో నేను చూశాను. సో కమింగ్ టు ద బీసీ సెంటర్స్లో Yeah. యూజువల్లీ ఆ సాంగ్స్ వచ్చినప్పుడు విజిల్స్ కానీ కొంతమంది అయితే లేచి డాన్స్ వేయడం కానీ ఇలాంటివన్నీ కొన్ని వీడియోస్ మనం చూస్తుంటే ఐ ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అలాంటి Okay. సాంగ్స్కి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు. Yes, yes. రియల్లీ No, వెరీ it's definitely a new leaf, new chapter. కమింగ్ టు యువర్ ఆల్ ఆల్బమ్స్, అన్ని ఆల్బమ్స్లో కల్లా మీ ఫ్యామిలీ Yeah. మెయిన్గా మీ వైఫ్కి సో నచ్చిన ఆల్బమ్ కానీ ఏంటంటారు? My wife, I think she likes the one song she always used to sing was from Subramaniam for Sale. సుబ్రహ్మణ్యం ఫార్సిల్. ఓకే. There was a song Telugante. Okay. So she used to hum that. ఓకే. And my daughter, she used to sing Mahanati. మహానటి సాంగ్. My daughter, when she was 4 years old, she used to sing Mahanati. ఓకే. She actually learned the whole tune. Now she's forgotten, ఓకే. but she used to sing Mahanati tune. సో ఓన్లీ డాటర్ అండ్ I సన్. have a daughter, she's 12 years old. My son is 9. And I have another daughter who is 2 years old. ఓకే, టోటల్ 3. 3. Yeah. నైస్. Yes. అండ్ మీరు ఇంటర్వ్యూస్కి రావడమే చాలా రేర్. అలాంటిది మీ ఫ్యామిలీ గురించి తెలియాలంటే కూడా ఇట్స్ వెరీ రేర్. సో ఈ ఇంటర్వ్యూస్ వల్ల కూడా అట్లీస్ట్ ఫ్యామిలీ గురించి తెలుస్తుంది. వీఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. Thank you. అండ్ బిఫోర్ క్లోజింగ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ, సో ఐ హ్యావ్ అ స్మాల్ ర్యాపిడ్ రౌండ్. Okay. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అడిగేస్తాను. సో ఈ ర్యాపిడ్ క్వశ్చన్స్లో యూ కెన్ ఆన్సర్ ఎనీథింగ్. సో అసలు బౌండరీస్ అనేదే లేదు. Okay. ఏంటంటే సో మీరు ఇచ్చిన ఆల్బమ్స్లో అన్ని దానిలలో సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ సాంగ్? Favorite song? Shatamanam Bhavati, actually. ఓకే. Mellaga Tellarindu. ఓకే. I mean, I listen to it many times when I'm traveling. So I guess I like it. నైస్. More than other songs. అండ్ ఆల్సో పిక్చరేషన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. Very. I like the nativity in it. I just connects me to rural, Okay. South. It just, I like that ruralness in it. అండ్ ఆ గోదావరి ఆ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉండే Yes, even though I've never been there, ఓకే. but it just that early morning air that it's Is just that- gives us some other feeling. It's ఈసారి సంక్రాంతికి వెళ్దాం సార్ మనం. sure if I'm here. అండ్ అపార్ట్ యూ, సో హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్?
I used to have, sir, favorite. ఓకే. Not anymore. నాట్ ఎనీ But if I would have to give one name, I would say it is John Williams, జాన్ the విలియమ్స్. Hollywood composer. మీ కంపోజింగ్లో అయినా కానీ ఎప్పుడైనా కానీ సో ఫ్రమ్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఎనీ ఎంబారసింగ్ మూమెంట్ ఇస్ హ్యాపన్? Nothing, sir, yet. నథింగ్. Nothing. Touch wood. ఓకే. అండ్ వాట్స్ అ మెమరబుల్ మూమెంట్ So many that So, happened. సో ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆర్ ఇన్ ద ప్రొఫెషనల్ వైజ్ యూ కెన్ సే ఎనీ వన్? Me doing Mahanati was special because when my mom, she used to live in Warangal. ఓకే. One day Savitri Garu was in Warangal doing a film shoot. So that night the shoot happened in the late night and they couldn't go back to Chennai. ఓకే. My mom's dad, he had a big house there. It was like given by his rice mill factory. ఓకే. So they used to live there. So they all came to my mom's house వావ్. to stay for the night. So they stayed there for the night, and my mom also, washed her feet. Like, so my mom was telling me at that time, I'd never imagined someday I will have a son who will make music for Savitri Garu. What So a- that it's a gave me life- the chills. That was like, ఇట్స్ ఎ లైఫ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ కదా సార్ It ఫర్ was, డూయింగ్ yes. కంపోజింగ్ ఎ మహానటి మూవీ. yes, yes. టేకెన్ ఎనీ ఇన్పుట్ ఫ్రమ్ యువర్ మదర్? ఎందుకంటే సావిత్రి గారిని కలిశారు కదా. Yeah. So No, that it was very brief when she Very met her. But again, she was not even thinking of music and all that, right? Now, when I did the movie, she was like, that happened that night. ఓకే. మీ ఫేవరెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫ్లూట్ ఆర్ పియానో? వాట్ విల్ యూ చూస్? I will choose flute ఫ్లూట్. to play piano. But Okay. flute, I feel it has a lot of expression that comes out of it. అండ్ మాస్ బీట్ ఆర్ మెలోడీ, విచ్ విల్ యూ చూస్? Both, sir. నో సార్, ఓన్లీ వన్. స్టార్టింగ్ నేను చెప్పాను కదా, ఓన్లీ వన్ యూ హ్యావ్ టు చూస్. Right now, I would say mass beat. మాస్. Yes. సార్ మిక్కీ జే మేయర్ గారు అయితే కమర్షియల్ మూవీస్కి ఇప్పుడైతే సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎగ్జాంపుల్ కూడా మిస్టర్ బచ్చన్తో ఇచ్చేశారు. అండ్ సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ స్పాట్? మీన్స్ లైక్ స్పెండింగ్ టైం, ఏదైనా టైం స్పెండ్ చేయాలనుకున్నా కానీ. Sport, okay. I like watching tennis. But ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద ప్లేస్. I do a lot of dirt ride biking in US. రియలీ? Yeah, like you go on trails and go into the forest and all. I get some adrenaline rush from that. ఓకే. So ఓకే. I ఇదైతే like to- కొత్త థింగ్స్ వాళ్ళకైతే. yes, I enjoy that. అండ్ ఇండియాలో ఎప్పుడైనా చేశారా? No, there's no concept here of that. Yeah. It's mostly cruiser bikes that you ride on the freeway. But in US, you just go into the mountains. You have the dirt bike, యా. and there's no road or anything. You just go. There are Randomly. trails. Randomly, you just find your way and go. That's very fun because you get to explore areas where you can't go by car or bike. ఓకే. So you go up on the hill and you see, good views and all that. So I enjoy that. అండ్ వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ స్పోర్ట్? I like tennis. టెన్నిస్. It was cricket for the longest time. And now I like tennis. అండ్ కమింగ్ టు థింగ్ మిస్టర్ బచ్చన్, మరి హరీష్ శంకర్ గారితో ఉన్న సో ఒక బెస్ట్ థింగ్ ఏమనిపించింది చెప్పండి? I like the fact that he believes in me. And the kind of commercial music that has come out, it's also he's a benefactor in that because what nobody else saw, he saw in me. Yeah. He got that commercial music out of me. So I really commend him for that, for having trust in me with the Ravi Teja movie. He's doing a movie after 4-5 years, యా. and it's Ravi Teja movie. So he could have gone to other commercial composers, but he came to me. So I'm always really thankful and appreciative of his courage. And it has proved right. Yes, yes. So kudos to him. సో వీ హ్యావ్ టు సే స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఖచ్చితంగా మనం చెప్పాల్సింది హరీష్ శంకర్ గారికి. సో మీలోంచి మాస్ బీట్ అనేది కూడా బయటికి తీసుకొని వచ్చారు, నమ్మారు. సో మా అందరికి కూడా ఒక మంచి సాంగ్స్ అనేది కూడా ఇచ్చేశారు. Yeah. అండ్ మిస్టర్ బచ్చన్ కూడా ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి యు ఆర్ ద వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ అంటే నిజంగా ఐ వాస్ వెరీ హ్యాపీ. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ ఇంటరింగ్ అస్. My pleasure. సార్, Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో గైస్, అది మన మిక్కీ జే మేయర్ గారి మిస్టర్ బచ్చన్తో తన ప్రయాణం కానీ సో తన పర్సనల్ లైఫ్లో ఉన్న విశేషాలు బోల్డ్ అని తెలుసుకున్నాం కదా. మరో ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. దిస్ ఈస్ యువర్ చాణక్య. సీ యూ.